ආයිබෝන් පුතාලට good evening. Good evening, sir. පුතේ මට homework ටික ඉක්මනට කියන්න. Facebook එකේ. Nine point two. 9.2 all the questions ඔක්කොම ටිකද පුතේ? Right. Nine point two. A, B, C, D. Yes. And based on the information in the figure, prove that A, B, C plus A, C, D 180 degrees. A, B, C plus A, C, D 180 degrees. Sum of these two. Right? Then how to prove it? How do we prove it? Yes, ABC plus ACD. ABC plus ACD. Right. We know AB equals AC. It is given. Therefore, ABC equals ACB. Isosceles Triangles Theorem. Triangles. What is the Isosceles Triangles Theorem? If two sides are equal in triangle, the angle opposite to equal sides also equal. This is called the Isosceles Triangles Theorem. We need ABC plus ACD. But you know, ACD plus ACD plus ACB plus ACD is 180 degrees. ACB plus ACD angles on a straight line. Angles on a straight line. Right? The answer is ABC plus ACD. But you know, ABC equals ACB. Then you can substitute ABC for ACB. Right? I think you can name this as 1 and this as 2. Then write down by 1 and 2. ABC plus ACD is 180 degrees. Corrections karagana. Any question? ප්‍රශ්න තියෙනවද පුතාලට?
Very easily you can prove it. First of all, identify the answer. උත්තරයට අනුව තමයි වැඩේ කරන්න ඕනේ. ABC plus ACD. You know, sum of these two is equal to 180 angles on a straight line, but these two are equal. You can substitute this angle for this one. පුතේ රෙස් කරන්නද? හරිද? Still writing. right. පුතලා ගාන හදන්න උත්සාහ කරලා තියෙන්නේ. සමහරට ගාන හදාගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි පුතලා ගාන පිළිබඳව ගාන හදන්න කලින් අවබෝධයක් ලබාගෙන ඉන්න එක වැදගත්. Question number 2. Second question. In the figure, AB equal BC, right? And AD parallel to BC. Prove that the bisector of DAC, bisector of DAB is AC. We have to prove sum of these two is, sorry, if these two are equal, then you can say AC is the bisector of DAB. And how to do it? Right. We know if you take this as x, this one also x, according to the isosceles triangles theorem. But you know, these two are parallel. If it is the value of this one also x, then these two are equal. Then you can say AC is the bisector of DAB. Take BAC, BCA is equals x. AB equals BC. It is given. Right? පුතේ දැන් අර අපි වැලියු එක මොකක් හරි ලෙටර් එකක් අරගෙන ගානකට යනවා නම් අපිට සමහර අවස්ථාවලදී පහසු වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා පුතලට ඕන වෙලාවක ඇන්ගල් එක රිප්‍රසන්ට් කරන්න ලෙටර් එකක් යූස් කරන්න පුළුවන්. AB equal BC is given. Therefore, BCA equals BAC equals x. Reason, isosceles triangles theorem. Isosceles triangles theorem. And we know BCA equals DAC.
DAC. Alternate angles. Alternate angles BCA equal BC. Therefore, DAC equals X. Since BAC equals DAC equals X, AC is bisector of the angle bisector of the angle DAB. Bisector of the angle DAB. පුතාලට මේ බෝඩ් එක අපහැදිලිද? බෝඩ් එක පේනව නේද පුතේ? පේනවා. ඔව් සර්. හරි. Right, question number 3. තුන්වෙනි එක. Third one.
In the given figure, ABC is a straight line. This is a straight line. Provide answers based on the information in the figure. The first one, find the value of BAE plus BCD. BAE means this one. BCD. These two are parallel. What type of angles? Just tell me. What type of angles? Allied angles. Yes, then sum of these two is equals 180. Directly you can mention it. Reason for a pair of allied angles. And the second one, show that DBE make it's a right angle. How to do it? Yes, sir. You can take this as A. පුතලට මේක A කියලා ගන්න පුළුවන්. And this as B. Yes. Take BAE equals AN. BCD equals B. මම මේ හදන ක්‍රම ගැන පුතාලා අවධානය යොමු කරන්න හැම විටම මේ අකුරු ගැනීමේ අපිට තියෙන වාසිය. You can take this one as A, this one as B. Right. Then we know AE equals AB. If it is these two also equal according to the Isosceles Triangle's theorem, this is given, right? Then AEB equals ABE. AEB equals ABE. You know, sum of interior angles of a triangle is equals 180 degrees, right? Then if these two are equal, then you can find this one by using these two are equal. Therefore, we can say AEB equals ABE 180 minus A over 2. These two are equal. Sum of interior angles of the triangle is 180. To find sum of these two, you have to subtract A from 180, but these two are equal. One angle is equal. Divide 180 minus A by 2. මේක පුතාලට තේරුණාද මං කියන දේ? I got it. AEB equal ABE 180 minus A. Right? Then we know this one is 180 minus A. Right? And we know BC equals. So, පොඩ්ඩක් explain කරන්න පුළුවන්ද? Oh, දැන් බලන්න පුතා. දැන් මේ දෙක සමානයි නේද? These two are equal. Right? Then this one is A. To find sum of these two, then හිතන්න මේක ඔයාලා x කියලා ගත්තා කියලා. If this one is x, this one also x, right? Then how to find x? X plus A equals 180. Then 2x equals 180 minus A. Then x equals 180 minus A over 2. පුතේ තේරුණාද? Yes sir. හරි. එක අපිට ගන්න පුළුවන්. හරි. Similarly, then BC equals CD, right? It is also given. This is an isosceles triangle's theorem. Now, we can write CB. Sum of these two is
equals, these two are equal. If it is at one angle can be written. This one is 180 minus a over 2, and this angle, yes, you can write it CBD equals CDB, 180 minus b over 2, 180 minus b over 2, right? We know that we need the magnitude of DBE. අපිට මේක ඕනි පුතා. The sum of these three is 180 angles in a straight line. You can write this DBE is DBE plus ABE plus CBD, 180 degrees. The reason, you know the reason, angles on a straight line, right? Now you can substitute. We found the value of ABE. It is 180 minus A over 2. And CBD, 180 minus B over 2, right? Equals Sir. 180. Sum of these three, right? You can simplify this. DBE plus common denominator. And you can write 180 plus 180 means 360 minus A minus B over 2 equals 180. And what can you say about A plus B? A plus B is 180. We found it. Allied angles, A plus B. You can substitute it, A plus B. How can you substitute it? D, BE plus 360. Then you can take minus sign as a factor. A plus B over 2 equals 180. Now substitute this value of A plus B. We found it as 180. And DBE plus 360 minus 180 over 2 equals 180. DBE, in subtracting, this one is 180. And 180 over 2 equals 180. And DBE plus 90 equals 180. Then DBE 180 minus 90. You can obtain the answer. DBE is 90 degrees. ටිකක් දිගට යනවා නමුත් පුතලට කරගන්න පුළුවන්. Any question? Write down. Sir, figure එකට එහා පැත්තෙන් උඩ ලියලා තියෙන ටික පේන්නේ හරියට. සර් බෝඩ් එක ක්ලියර් නෑනේ. පොඩ්ඩක් ඉන්න පුතේ මම බලන්න.
දැන් හරිද පුතේ? හරි සර්. ඉක්මනට ලියා ගන්න. Excuse me, sir. ඔව් පුතේ. Sir, අපිට B එකෙන් line එකක් ඇඳලා AEBG එකේ alternative angles වලින් හොයන්න බැරිද? මොකද්ද පුතේ? B එකෙන් line මැදින් line එකක් ඇඳලා ඒ කියන්නේ කන්ස්ට්‍රක්ෂන් එකක් නේද? AEBG parallel line එකක්. AEBG එකේ alternative angles වලට ගන්න පුළුවන්ද? එකයි GBDC එකේ දෙකේ alternative angles අරගෙන එතකොට දැන් අර x ඉස්සෙල්ලා x එකයි parallel වෙනානේ e එකයි b එකයි ගාව තියෙන angles දෙක. E එකයි B එකයි. පුතා කියන්නේ මේ දෙක. නේද? ඔව් sir. ඔව් මේ angle එක මේකට equal වෙනවා. Yes. And this one is equal to this. ඔව් එහෙම හදන්න පුළුවන් ඔව් sir. පුතේ. ඊට පස්සේ පුළුවන්. එතකොට හදන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන relationship එක ගන්න වෙනවා. This has to be represented in terms of B. Right? yes This sir. one කමන්නේ පුතා. එහෙම යන්න පුළුවන් ඈ. Okay, thank you. Right. Right. Next question. Question number. පුතේ මේ ගණන් ගොඩක් වැදගත්. හරිද? දැන් ගොඩක් අය අපේ ගොඩක් දරුවෝ ජියොමෙට්‍රි කිව්වහම ඇත්තටම හදන්න කෙනේ තියෙන ප්‍රවණතාවය තමයි අමාරුයි කියන හැඟීමක් ඇති කරගන්න. ඇත්තටම නැහැ. මේ කරුණු පිළිබඳව පුතාලට ආවොත් කියන්නේ සමහර වෙලාවට දැන් ජියොමෙට්‍රි අමතක වෙන්න ජියොමෙට්‍රි බැරි වෙන්න නැත්නම් කවුරු හරි එක අමාරුයි කියනවා. ඒකට හේතුව ඉගෙන ගත්ත කරුණු
තමන් තුළ නැතිවීම. දැන් මේ දෙක එකතුව 180යි. alternate allied angle sum of pair of allied angles equal 180. දැන් ඒක කාට හරි එකපාරට ඔලුවට ආවේ නැත්නම් ඉතින් ගාන හදාගන්න බෑ තමයි. අපි ඉගෙන ගත්ත දේවල්. හරි හරියට යොදාගත්තොත් පුතලට ගාන හදාගන්න පුළුවන්. ඔක කොහොමදත් උත්තර එනවා. ඉතින් ඒ උත්සාහය දරන්න ඕනේ. නිකන් බෑ. ගණන් කියන්නේ පුහුණුව ලැබලා දැන් පුහුණුව ඊට වැදගත් උත්සාහ දැරීම තුළ අපිට අපේ ඉලක්කයට යන්න පුළුවන්. එතකොට ජියොමෙට්‍රි ගානක් හදන ක්‍රමවේදය ගුරුතුමා හදන ක්‍රමවේදයම වෙන්න ඕනේ නැහැ පුතේ. ඒක පුතාලා යොදා ගන්න ක්‍රමවේදය නිවැරදි නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද දැන් ඔය ජියොමෙට්‍රි වලදී විශේෂයෙන්ම දැන් අපි ප්‍රශ්න පත්‍ර බලන අවස්ථාවේදී ඊටාම වගකීමෙන් මොකද සමහරලාට ගුරුවරයෙක් නොදකින ක්‍රමයකට දරුවා ගාන හදලා තියෙන්න පුළුවන්. තේරුණාද? කිසි කෙනෙක් නොදකින ක්‍රමයකට වෙන කෙනෙක් දකින්න පුළුවන්. නිසා ඒක ගැන සෑහෙන දැන් ඒ නිසා පුතාලා ඒ ගැන නිශ්චිතව මම හදන ක්‍රමයටම ගාන හදන්න ඕන එකක් නැහැ. හරි? ආයි බෝඩ් එක අපහැදිලි වුණානේ. ඉන්න පුතේ මම බලන්න. හරි. දැන් හරි ගියා. right. question number 4 මම හතරවෙනි එකට එන්නම්. fourth question. බෝඩ් එක හරියයි පුතේ මේ සිග්නල් ප්‍රශ්නයක් තමයි තියෙන්නේ. fourth question. right. D is the midpoint of the side BC of the triangle ABC. Hurry. ABC. A, B, C. D is the midpoint. D can midpoint puta. These two are equal. BD equal DA. BD equal DA. Then you can see there are two isosceles triangles. Two isosceles triangles. Two isosceles triangles. Two isosceles triangles. We need prove that BAC is a right angle. BAC. මේක right angle එකක් කියලා පෙන්නන්න කියලා පුතාලට කියනවා. හරි. You can take this as x. මම හිතන්නේ හොඳම ක්‍රමය. If this one is x, this one also x. Right? Take DBA equals x, right? BD equals AD. BD equals AD is given. BD equals AD, it is given. Therefore, DBA equals DAB equals x, right? DBA, DAB equals x. And you can write this ADC. ADC is x plus x. Why? It is 2x. What is this theorem? This is isosceles triangles theorem. Isosceles triangles theorem. And ADC is equal sum of these two. You know the theorem is exterior angle is equal to sum of two interior
opposite angles, right? ADC 2x. This one is 2x. Right. Now we know AD equals DC. It is given. It is given. And we can write DAC equals DCA. Same thing, the isosceles triangles theorem. Isosceles triangles theorem. පුතේ බෝඩ් එක ආයෙ පැහැදිලි නැද්ද? No, sir. පොඩ්ඩක් ඉන්න බලන්න. Right. And you know these two are equal. Then we can represent this one angle in terms of x, right? How? This one is equal to 180 minus 2x over 2. This is also 180 minus 2x over 2. Right? Then, yes, 180 minus 2x over 2. එක තේරෙනවනේ පුතාලට. These two are equal. To find one angle, sum of these two is equal 180 minus 2x. The one angle, to find one angle, 180 minus 2x has to be divided by 2. Right? If it is, what is it? You can write it as 90 minus x when divided by 2. What is it? 90 minus x. This one also 180 minus 2x over 2 means, yes, 180 minus 2x over 2. What is it? 90 minus 6. This one also 90 minus 6. 90 minus x. Right? Then we can represent DAC equals DCA equals 180 minus 2x over 2. DAC DCA 90 minus x. 180 and 2x should be divided by 2. Then what is this? We need the angle of BAC. Then BAC equals BAD DAB plus DAC. DAB x DAC 90 minus 6. Right? What is this? BAC equals 90. Just a minute. උත්තරට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. අකුරක් අරගෙන ලෙටර් එකක් යූස් කරලා යන එකේ අපිට තියෙන වටින වැදගත්කම එක තමයි.
Excuse me, sir. Yes, පුතා. Sir, ඔතන sir BD, DC සහ DA කියන සයිඩ්ස් තුනම sir length එකෙන් සමාන හින්දා අපිට DBA, DAC, DCA, DAC කියන මේ ඇංගල් හතරම sir අපිට x කියලා ගන්න පුළුවන් නේද? බෑ පුතේ. අපිට එහෙම ගන්න බෑ. ඒ කියන්නේ දැන් we know this is an isosceles triangle. If you take this as x, this is also x. But we don't know about the values of these two. අපි මේ පැත්තේ තියෙන එකේ values මොකුත් දන්නේ නැහැ. But you know sum of these two is equal to this one. According to the theorem, what is it? The exterior angle is equal sum of two interior opposite angles. Then this, if this one is 2x, this one angle can be represented as 180 minus 2x over 2. අපි ඉගෙන ගත්ත theorem එක තියෙන්නේ triangle එක. In an isosceles triangle theorem, right? What is it? If two sides are equal, right? The angles opposite to equal sides are equal. Sides වලට සමාන එක triangle එකක් ඇතුළේ විතරයි මේ කතාව තියෙන්නේ. ඒ sides වල ඉස්සරහින් තියෙන සමාන sides වල ඉස්සරහින් තියෙන angles equal වෙනවා. අපිට මේක සම්බන්ධ කරගන්න බෑ. මේ දෙක සමාන එක හරි. Definitely these two are equal according to the isosceles triangles theorem, but we don't know this four. These two are equal. We don't know about the values, and these two are separately equal. වෙනස් විදිහකට මේ දෙක සමාන වෙනවා. හැබැයි මේවත් එක සමාන වෙනවා කියලා අපිට consider කරන්න බෑ. හරිද පුතේ? Sir. ඔව්. Sir. කියන්න. Sir, can we take angle ADB equals ADC by considering D as the midpoint of BC and continue solving? Yes, puta. Tell me it again. Sir, can we take angle ADB and ADC? ADB. This one. ADB. Yes, sir. Yes, sir. And ADC. ADC. Yes. Equal by considering D as the No. midpoint? We can't say these two are equal. අපිට මේක equal කියලා එහෙම ගන්න බෑ පුතේ. දැන් අපි හිතමු දැන් ඔය කියන විදිහට this is a midpoint, right? Then we don't know this point. If you draw like this, then can you take these two are equal? එහෙම ගන්න බෑ. අපි මොන හරි දෙයක් කරනවා නම් ඒක logically true වෙන්න ඕනේ. තරකානුකූල සත්‍යයක් විතරයි අපිට apply කරන්න පුළුවන් අපි ඉගෙන ගත්ත දේවල් වලින්. හරි? දැන් මේ දෙක mid point උනායි කියලා මෙතන ඉඳන් මෙහෙම line එකක් ඇඳලා මේ දෙක equal වෙනවා කියලා අපිට කියන්න බෑ. මේ figure එකේ හැටියට ඔයගොල්ලන්ට හිතෙනවා එහෙම? එහෙම නෑ. ඉක්මනට ලියා ගන්න.
Question number 5. Question number 5. පුතාලගේ පස්වෙනි ප්‍රශ්නය. Fifth question. Right. AB and AC in the triangle ABC triangle ABC. AB equals AC. Right. The point P, Q, and R lie on the side AB. P, B, C, Q, R. BP equals CQ. BQ equals CR. BQ equals CR. Right. The first one, draw the figure with this information. Prove that triangle PBQ equals QRC. Yes. Just tell me when proving these two are congruent, what is the case? Case එක කියන්න බලන්න congruent case එක. SAS. Yes. What is the congruent case? Side angle side. Yes, side angle side. Right. We know AB equals AC, it is given. Therefore, ABC equals ACB according to the isosceles triangles theorem. Isosceles triangles theorem. Right. Now we can prove them. In the triangles, PBQ and QRC, right? We know PB equals QC, it is given. ABC equals ACB, we proved it. And BQ equals RC, it is also given.
Therefore, triangle PBQ congruent triangle QRC under the case side angle side, right? And the second part prove that QPR means QPR, this angle, right, is equal to QRP. මේ දෙක සමානයි කියලා පෙන්නන්න තියෙනවා. Yes, you know, you can very easily you can prove it. We proved these two as congruent triangles. Then PQ equals QR, the reason corresponding sides of congruent triangles. Then if these two are equal, according using this triangle, by using the isosceles triangle theorem, these two angles are equal. And you have to mention it. And you can write PQ equals QR corresponding sides of congruent triangles. Therefore, we can mention QPR equals QRP. So the reason isosceles triangles theorem. Isosceles triangles theorem. Right. තව ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා පුතේ. අපි ඒ දෙක ඩිස්කස් කරන එක ටිකක් තියලා අපි ඉස්සරහට කරගෙන යන ලෙසන් එක. We have to discuss the converse of the theorem. අපිට theorem එකේ converse එක තමයි තියෙන්නේ. Write down converse of the isosceles triangles theorem. 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 Write down the sides opposite the sides opposites equal angles the sides opposite equal angles of a triangle are equal. Of a triangle are equal. Right? We can summarize this is in a figure. If two angles are equal, right? We can write it if ABC equals ACB, then
the sides opposite to equal angles are equal, then you can say AB equals AC. AB equals AC. Write down. Right. Okay. Do the 9.3 first question. Not need to prove this one. Make a prove කරන්න දෙයක් නැහැ පුතා. අපිට directly apply කරන්න පුළුවන්. 9.3. Question number 1. Roman 4, 5, 6. 4, 5, 6. Do right now. 3 questions. Figures ඇදලම කරන්න. Roman 3, 5, 6. 3, 5, 6. Sir, board is not clear. Three, 5, 6, 9.3. First question, 3, 5, 6. Roman 3, 5. Sorry. Roman 4, 5, 6.
select the isosceles triangles from the following figures based on the information. that isosceles triangles ටික ලියන්න තමයි තියෙන්නේ. Right. And you can see this is also 40. This is also 40 according to the alternate angles. Then K L N is an isosceles triangle and triangle NML also a isosceles triangle. This one is 110. If it is, this is 70. Now you can say ABE is a isosceles triangle theorem. And these two are equal. ABK isosceles triangle. ABK. Then KCDK. And this is 2x. What is this theorem? When producing a side, this exterior angle is equal to interior opposite angle. This is also 2x. Then ABCK also isosceles triangle. And the large one, ADK. This is x. This one also x. ADK. There are 4 isosceles triangles. හරි පුතාලා කරන්න 4 වෙනි ප්‍රශ්නය 9.3 question number 4. The 6 එක ආයු ගණන් නෑ පුළුවන්ද? පුතේ 6 Question එක. number ඔව් දැන් 6 පුතාලට පේනවා මේක x කියලා දීලා තියෙනවා මේකත් x. Then ABK is an isosceles triangle. And this is x, this is also x. CDK isosceles triangle. And if you consider this triangle ABK, the side, when producing this side, this exterior angle is equal sum of these two. This one is 2x. By using this triangle, sum of these two is equal to this one. This is 2x. Now, these two are equal, means these two sides are equal. Then BCK also an isosceles triangle. And consider this large triangle ADK. This is x. This is x. Then AK equal KD. This is also an isosceles triangle. පුතේ තේරුණාද? Oh, sir. හරි. හතරවෙනි ප්‍රශ්නය. Question number 4. Fourth question. 9.3 fourth question. 9.3 fourth question.
Have you done it? පුතේ ඉවරද? No, sir. හරි. තව වෙලා දෙන්න. අපි ඉක්මනට inverse proportions පටන් ගමු. තව ගණන් කිහිපයක් හදලා.
පුතේ අපි පිටු කීයක් දැන්ට ලිව්වද? How many pages? 1 නෑ ඔක්කොම ගණන් හදන්නත් එක්ක එකද? 3ක් වගේ. 3 pages. In the figure, AB equal AC. AB equal AC means this is an isosceles triangle. And BC parallel to PQ. BC parallel to PQ. Prove that AP equals AQ. Yes. How to prove it? AP equals AQ. First, you can prove that we know AB equals AC. It is given. AB equals AC. It is given. Therefore, ABC equals ACB. ABC equals ACB. The reason is isosceles triangles theorem. ABC equals ACB. These two are equal. And we know ABC is equals APQ. ABC equals APQ. You know the reason. Corresponding angles. පුතේ board එක clear නැද්ද? Clear නේ. දැන් clear නේද board එක? Right. එහෙම සමහර වෙලාවට එනවා පුතේ ඈ. හරි. Right. ABC equals APQ. මේ දෙක සමානයි පුතා. Corresponding angles. Corresponding angles. And ACB equals AQP. The same thing, corresponding angles that you can write since ABC equals ACB, that you can say AP according to the axioms APQ equals AQP. Therefore AP equals AQ. What is the theorem? Converse of the isosceles triangles theorem. If two angles are equal, the corresponding sides also equal. Right? You can write the reason. Converse of the isosceles triangles theorem. Sir, පුතේ කියන්න. sir, can we write isosceles triangle theorem instead of writing converse of the isosceles For triangle this one? theorem? For Yes, this sir. one? No. Yes, This sir. is converse of the isosceles triangles theorem. Why? Then two angles are equal, the sides opposite to equal angles are equal. This is converse of the isosceles triangle. Previously we used isosceles triangles theorem. These two sides are equal, the opposite angle to equal sides are equal. උතර පැහැදිලිද මං කියන දේ?
Yes, sir. right. මෙතනදී converse එක ගන්න ඕනේ පුතේ ඈ. දැන් angle දෙකක් equal නම් ඊට opposite වෙලා තියෙන sides දෙක equal වෙනවා. කියන්නේ ඒක converse එක. And the second one, BP equals CQ. BP equals CQ. Yes, very easily you can prove it. We know AB equals AC. It is given. It is given. And AP equals AQ. Already proved it. Right? Then subtract them. AP minus AP. That you know what it is, axiom. Using this axiom. If two quantities are equal and subtracting equal quantities from equal quantities, the result also equal. Using the axiom AC minus AQ. You can mention it as axioms. Sir, Yes, Puta? sir, can we use addition? Addition. How can you start it? AP plus BP AB equals plus AB and AP plus BP. AB plus. Yes? No, sir, AP AP plus PB AP plus PB. equals AB and AQ plus QC equal AC. AC. Then taking AP Just since equals AB equal AQ, then you can write sum of these two equal sum of these two. Yes, sir. Then We since can. AB equal AQ, then you can subtract AP and AQ from both sides. Yes, sir. Yes, correct. You can find the answer using this method also. Very good. Then AB minus AP is PB. And AC minus AQ is QC. Yes. Right, Puta. Now I need question number 9. Name karanna. 9th question. 9.3 question number 9. 9.3 9th question. පුතාලා හොඳට තේරුම් ගන්න මේවා ඊටාම වැදගත් දේවල්. හරිද? දැන් අපිට මග අරගෙන ගණන් දෙකක් තුනක් හදලා ඊළඟ පාඩමට යන්න පුළුවන්. එහෙම වැඩක් නැහැ. අපි කරන දේ හරියට කරන්න ඕනේ. මේ ගණන් හදන්න ඕනේ. පුතාලට හිතන්න. පුතාලා ලොජිකලි මේක කොහොමද ඇප්ලයි කරගන්නේ? මේ නිකන් නිකන් ගානක් හදලා අපිට ඊළඟ පාඩමට යන්න පුළුවන් පුතේ. එහෙම සිලබස් කවර් කරන්නේ නැහැ මම. ගණන් හදන්න ඕනේ. ගණන් හදලා මේ තියෙන දේවල් හද ඇත්තට මේ පොතේ තියෙන ඔක්කොම ගණන් හදන්න ඕනේ. මිනිමම් මේකේ තියෙන ගණන් ටිකවත් පොතේ තියෙන. ඇත්තටම මේ පොතේ තියෙන ටික හදනවා කියන්නේ ඒක අපි සෑහෙන ලොකු දෙයක් කරගන්නවා. ඉතින් හැබැයි හදන්න ඕනේ. ගානක් දෙකක් හදලා ඊළඟ ලෙසන් එකට යන. එහෙම ඉතින් සිලබස් කවර් කරන්න පුළුවන්. ඒක නම් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඒක තේරුමක් නැති වැඩක්. හදන question number 9. අද ළමයි අඩුයි පන්තියේ. මං හිතන්නේ පව කට් එක වෙන්න ඇති නේද පුතේ? හරි කොහොම වුණත් රෙකෝඩින් එක දානවා. ගිය සතියේ රෙකෝඩින් එක දාලා තිබ්බා නේද? Question number 9. 9 වෙනි එක.
Have you completed? ඉවරද කරලා? Hmm. ඔව් සර්.
In the triangle ABC, AB equal AC, the bisectors of ABC and ACB meet at O. AO produce meets BC at D. Prove that BOC is an isosceles triangle. BOC. Right. To prove it, I think most suitable way. You can take, you can congruent these two as, you can prove these two as congruent triangles. Right. Yes. How can you prove it? In the triangles ABC, AB equal AC. Yes, AB equals AC. These two are equal. AB equals AC. AO is common, right? Yes, and these two also equal. AB equals AC. The bisectors of ABC, ABC and ACB. If this one is A, B, B. Right. Excuse me, Yes, sir. first, not need to prove these two as congruent triangles. Then we know AB equals AC. It is given. Therefore, ABC equals ACB according to the isosceles triangles theorem. Isosceles triangles theorem. ABC equals ACB. ABC equals ACB according to the isosceles triangles theorem. And we know ABO. Right, we can write like this. Since BO is bisector of ABC and CO is the bisector of ACB. You can write OBD equals OCD. Right? Therefore, OB equals OC. Kernels of the isosceles triangles theorem. Right? OB equal OC, kernels of the isosceles triangles theorem. Right? ශලෝමි පුතේ ඔයාගේ ප්‍රශ්නය මොකක්ද මේ පුතා කියලා තියෙන්නේ මේ ගාන ගැනද? හරි. දැන් හරිනේ පුතේ. Right? Then these two are equal. Then half of these two also equal. Right? Then half of these two also equal. Then you can say OB equal OC. OB equal OC. Then you can write BOC is a. Therefore, BOC is a isosceles
triangle. BOC is an isosceles triangle. Right. The second part, ඊළඟ කොටස AOB congruent AOC. AOB congruent AOC. In the triangles, AOB and AOC. Right. When proving these two are congruent, what is the case? Tell me, Puta. What is the congruent case? SSS. SS Yes, Puta? SSS. Yes, we can apply side, side, side. Yes, only side, side, side. එච්චරද? Side angle side. Ah, yes. If you want, you can apply side angle side also. Side angle side. ඔය දෙකෙන් ඕන එකක්. Okay? Then we know AB equals AC. It is given. Right? Then BO equals OB equals OC. We proved it. Proved. And OA is common. Common side. Therefore, triangle AOB congruent triangle AOC side, side, side. And third one, AD is perpendicular to BC. AD is perpendicular to BC. Then how to prove it? AD BC වලට perpendicular කියලා කියන්න ඕනේ. How to prove it? කොහොමද කරන්නේ ඒක? AD perpendicular to BC. That means this angle, you have to prove this angle is 90 degrees. මේක 90ක් කියලා කියාගත්තා නම් හරි. Right. Right. You can do like this. This is first prove ABD and ADC are congruent triangles. In the triangles, ABD and ADC. ABD and ADC. We know AB equals AC given. Then BAD equals DAC corresponding sides of congruent triangles. Corresponding sides of congruent triangles, right? And we know AD is common. AD equals AD. Common side. Common side. Therefore, triangle ABD congruent. Triangle ADC. What is the case? Side angle side. Right? Then we can say these two are equal. Therefore, ADB equals ADC. ADB equals ADC.
corresponding sides of congruent triangles. Corresponding sides of congruent triangles. But you know, ADB plus ADC is 180 degrees. Angles on a straight line. 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 Then you can substitute ADB for ADC. 180. Then 2ADB equals 180. Divide both sides by 2. ADB is 90 degrees. ADB is 90 means, yes, AD is perpendicular to. Therefore, AD is perpendicular to AD is perpendicular to BC. AD is perpendicular to BC. Perpendicular to BC. Right. පුතේ අපි ඊළඟ lesson එකේ මම homework දෙන්නම් පුතාලට. Lesson number 10, inverse proportions. Right. Inverse proportion. What is the meaning of inverse proportion? You know about the direct proportion, right? Where if you consider two quantities, when increases one quantity, the other one also increases. Such a relationship is called direct proportion. As its example, price of a book is 10 rupees. Price of 5 books, 50 rupees. When increases number of books, price increases. A direct proportion. What is the inverse proportion? Inverse proportion means when increases one quantity, other one decreases. Or when decreases one quantity, other one increases. But as example, think to build a wall, 5 masons need 10 days. 5 masons need 10 days, right? Think another 3 masons attached to this task. What can you say about number of days? Increases or decreases? increases. Decreases. හරිද? කියන්නේ masons ලා ගන්න වැඩි වෙද්දි දින ගන්න අඩු වෙන්න එපා පුතේ. When increases one quantity, other one decreases. Such a relationship is called inverse proportion. හරි, දැන් උතෙන්දී අපි ඔය ගණන් හදන විදිය ගැන තමයි කතා කරන්නේ. පුතාලෙන් අහන්නේ මොකද්ද direct proportion එකක් කියන්නේ, මොකද්ද inverse proportion එක කියලා. නමුත් අපිට අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. Write down your topic is lesson number 10, inverse proportion. Inverse proportion. Inverse proportions. Write down under inverse proportions. In an inverse proportion, in an inverse proportion, in an inverse proportion, when one quantity increases, when one quantity increases, when one quantity increases, when one quantity increases or got into a certain ratio,
according to a certain ratio. According to a certain ratio. The other quantity decreases. The other quantity decreases. Other quantity decreases. In the same ratio. In the same ratio. In the same ratio. Or when one quantity decreases. Or when one quantity decreases. When one quantity decreases according to a certain ratio. According to a certain ratio. According to a certain ratio. The other quantity increases. The other quantity increases in the same ratio. Increases in the same ratio. In the same ratio. පුතේ erase කරන්නද? Have you completed the right? Yes. Right. Then write down this question. පුතලා මේ ප්‍රශ්නේ ලියන්න. No sir, wait sir. Okay, okay. Okay sir. Right. Write down this question. It takes 5 men
It takes 5 men 8 days 5 men 8 days 5 men 8 days to complete a certain task. To complete a certain task. Complete a certain task. Find the number of days required. Find the number of days required. Find the number of days required by 10 men. By 10 men. By 10 men to complete the same task. To complete the same task. We can apply 3 methods to solve this question. පුතේ අපිට මේ ප්‍රශ්නේ හදන්න ක්‍රම 3ක් යොදා ගන්න පුළුවන්. බෝඩ් එක පැහැදිලි නැහැලු. පේනව නේද? දැන් පේනව නේද පුතේ? උඩ හරිය පේන්නේ නැති දැන් පේනවද කියන්නකෝ? පේනවා සර්. හරි. මම ප්‍රස් කරා මේ එක තමයි මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා. හරි. දැන් බලන්න පුතේ it takes 5 men 8 days to complete a certain task, right? Find the number of days required by 10 men to complete the same task. We can apply 3 methods. මේක හදන්න ක්‍රම 3ක්ම මට පුතාලට කියලා දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි විභාගෙදී අහන්නේ නැහැ මොන ක්‍රමයේද කියලා. අපි ක්‍රම 3ම කතා කරමු. Method 1. Right. Method 1. Then we can take the relationship between number of men and number of days. And number of days. Right? Number of men, number of days. 5 men, 8 days. Right? We need number of days, 10 men. You can take it as 6. Right? Then take the ratio between number of men and number of days. Right? The ratio between number of men, 5 is to 10. But you know, this is inverse proportion. Make inverse proportion එක කියලා පුතාලට පේනවා. ඇයි? When increases number of men, number of days decreases. It is obvious. This is a inverse proportion. Then we have to take the ratio between number of men like this. Ratio between number of men. What is it? 5 is to 10. Then ratio between number of days. Right? 8 is to x. Now you have to take equality, but you know number of men inversely proportional. Then 5 is to 10 equals, change these two terms. X is to 8. Inversely. මේ දෙක මාරු කරලා ගන්න ඕනේ පුතේ. direct proportion එක පුතාලට මතක ඇති මාරු කළේ නෑ අපි. විදිහටම ගත්තා. Now you have to take this as this inversely proportion. 5 is to 10 equals x is to 8. Or you can change this. මේක මාරු කරලා ප්‍රශ්නයක් නෑ මේක. 10 is to 5 equal x is to 8. Now you can take the, you can write this as a ratio 5 over 10 x over 8. Now 10x, the cross product is 10x is equals 80. Then x equals 8. The answer is
What is the answer? The answer is 8. Sorry, this one is 40. X is 4. That means 4 days. The answer is 4 days. Right? 4 days. This is the method 1. Make a method 1. තා methods දෙකක් තියෙනවා පුතාලා. මම ඒ දෙක අද කතා කරන්නේ නැහැ. මේක ගැටලු ඇතුළේ නම් අහන්න ඕගොල්ලෝ. Then separately you can take the ratio between number of men and number of days. But you know, this is a sum relevant to inverse proportion. When increases one quantity, other one decreases. When taking this equality, you have to change the terms of one ratio. 5:10 equals the ratio of between days is 8:x, but you have to write when taking the equality, x:8. Now, you can write this as a fraction, then take the cross product, you can find x 4 days. Any question? ප්‍රශ්න තියෙනවද? The answer is 4 days. ඔකට තව ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. මම ඒකත් ඔයකම කියලා දෙන්න දැන් නෙමෙයි. ලබන සතියේ පුතාලා මෙන්න මේ homework එක කරන්න. හැබැයි ගණන් ටික නම් හදන්න ඕනි පුතේ. ඉතාම වැදගත්. homework. Nine point 3 235 6 7 8 10. Right? 7 questions. 7 questions. හරි. එමනම් පුතාලා හැමෝටම බුදු සරණයි. පරිස්සමෙන් ඉන්න. Good night, Thank you, sir. Thank you, sir, for the service. Thank you, sir. Good Thank you, night. sir. Excuse me, sir. yes පුතා. Sir, එතකොට 40 කොහමද ආවේ? පුතේ මෙතන then 5:10 as a fraction 5/10. Then x is to 8 as a fraction x over 8. Then when solving problems that you know, we can apply the cross product. Cross product means the denominator of one side has to be multiplied by the numerator of the other side. Then 8 into 5, 40. 10 into x, 10x. Then divide both sides by 10, x equals 4. හරිද පුතේ? We use here cross product. Cross හරි product. sir. Thank you, sir. Right. Sir, අපි example එක ලියා ගන්න ඕනද? ඔව් පුතේ. Example එක ලියා ගන්න ඕනේද? ඔව් ඒකත් ලියා ගන්න පුතාලා. ලියා ගන්න. මම වෙලාව දෙන්න. ලියා ගන්න.